Alexander Stubb on jotenkin onnistunut sillä tavalla pilaamaan poliittisen keskustelun. Welcome back to my video. In this video, we will be typing Jussi Halla-Aho, who is a Finnish politician who has also worked as the leader of the Finns party, Perussuomalaiset. Right now, Jussi is running for the president of Finland. And as usual, in this video, I will be using Linda Burns, David Cursis, and John Beam's theories to figure out the Myers-Briggs personality type. I will be watching videos of Jussi Halla-Aho to see what is his interaction style, what is his temperament style, and also what cognitive functions is he using. Okay, let's start with the one where Jussi is talking in front of students. Jos olisit nyt nuori, niin mitä lähtisit opiskelemaan tai mitä näistä HAMKin aloista valitsisit? No jos olisin nyt nuori ja tekisin opiskeluvalintoja, niin pyrkisin varmaan valitsemaan jonkun sellaisen mahdollisimman universaalin alan, joka mahdollistaa työskentelyn paitsi monilla eri sektoreilla, niin myös tavallaan paikasta riippumatta. Varmaan tekniikka ja liikenne voisi olla sellainen. What would be the career that you would choose if you was a young student? He basically said, I would choose the most universal career with the most freedom with locations, and maybe technology and transportation would be that. Okay, that was only the first sentence, but that sounds really informing. Informing's focus is on motivation and information giving. They want to inform, inquire, describe, or explain things. At least in his speech, I'm not getting super like directing or a put together answers. I'm getting more like this, just an overall holistic approach. That is an interesting characteristic though. So, seems like informing, but that was only the first sentence. Let's move on. Miksi opiskelijan pitäisi äänestää juuri sinua presidentiksi? Pyrin sellaiseen Suomeen ja sellaiseen kehitykseen, joka olisi hyväksi kaikille suomalaisille, myös opiskelijoille. He ovat tosin erityisiä siinä suhteessa, että nuorten äänestysaktiivisuus on valitettavan matala. Kun kuitenkin Suomessa on edustuksellinen demokratia, niin meillä kansalainen voi käyttää valtaa äänestämällä vaaleissa. Ja nuoret tekevät sitä liian vähän. Poliitikkojen ja politiikan painopiste tahtoo sitten olla siellä vanhempien ihmisten ongelmissa ja tarpeissa. Mitä luulet, että mitä tälle asialle voitaisiin tehdä tai miten ne nuoret saataisiin sinne? Ratkaisun avain, se, että miten nuorten asiat huomioidaan paremmin päätöksenteossa, niin se tulee sitä kautta, että nuoret ryhtyvät poliittisesti aktiivisemmiksi ja nimenomaan äänestäjinä ja kansalaisina aktiivisemmiksi. Jos olisit presidentti, miten edistäisit kansainvälistymistä ja sitä, että Suomi on houkutteleva maa opiskelijoille ja osaajille? Maahanmuuttoa ei pidä käsitellä yhtenä kokonaisuutena. Pitää pohtia sitä, että minkälaista maahanmuuttoa me haluamme kannustaa, ja oletan, että sellaisia osaajia, joilla on valinnanvaraa sen kohdemaansa suhteen, niin heitä kiinnostavat suurin piirtein samat normaalit asiat kuin tavallisia suomalaisiakin. Koska se on HAMKin tunnuslause, maailman parastajat. Kerro jokin konkreettinen teko. I just can't. He's just looking at the table when there's two students speaking to him. Is that low extroverted sensing? What's happening here? I don't want to be stereotypical. Let's not say that. But definitely he's not super lively with his actions. He's not like talking like this or having a contact. He's not being like really charismatic. And I do think he is informing. He has a point in what he's saying, but he says it in such a holistic way that I'm kind of losing the point while he's speaking. Asia, jolla sinä parastat maailmaa. Tietenkin itse haluan nähdä niin, että meidän poliittiset tavoitteemme, joita pyrin omassa työssäni edistämään, niin ne johtavat kohti parempaa maailmaa. Kysymys kuitenkin liittynee omiin henkilökohtaisen elämän valintoihin. Pyrin elämään mahdollisimman pienellä kulutusjalanjäljellä, alkaen liikkumisesta päättyen syömiseen ja tällaisiin asioihin. So let's look at another video. Teoksessa sanotaan sitä, että tunne vihollisesi ja tunne itsesi, niin sinua ei voiteta sadassakaan taistelussa. Mitä täällä haluaisit nostaa esiin? Pitää ymmärtää, mitä vastustaja on tekemässä ja mihin vastustaja pyrkii. Ja sitten pitää olla toimimatta niin kuin vastustaja toivoisi sinun toimivan. Esimerkiksi pitää olla provosoitumatta silloin, kun provosoidaan, koska vastustaja haluaa sinun provosoituvan ja tekevän provosoituneena virheitä. Jussi Halla-Aho is coming from an objective perspective, and he's saying how being passive is sometimes the key, and seeing from the other person's, your opponent's perspective is sometimes beneficial. Really, really typical SFJ and NTP behavior. Like I said, I think Halla-Aho is an informing personality type and seems to be also a systematic personality type. If Jussi Halla-Aho is
systematic and informing, it means he is either an ISFJ, ESFJ, INTP or ENTP. Tässä vaalistudiossa osa ehdokkaista on esittänyt, että Suomi on Yhdysvaltain tiellä. Tarkoittaa siis sitä, että kansakunta polarisoituu ja mielipiteet kärjistyvät. Allekirjoitatko, Jussi Halla-Aho, tämän tilannekuvan? No kaikki riippuu siitä, mihin verrataan. It all depends on what you compare to. Still, typical SFJ and NTP temperament. If we look at the 8-function model, we see that SFJs and NTPs have a same cognitive function stack, which means that their cognitive functions are the same. Of course, SFJs have a higher extrovert feeling and higher introverted sensing, which usually means higher duty or higher ethics. And NTPs usually have higher inner logic and higher extroverted possibilities. What basically makes them different is that SFJs are cooperative. They prioritize other people and the community. NTPs are utilitarian. They prioritize the outcome and what works, what makes sense. Suomessa on pitkään ollut melko sovinnainen poliittinen kulttuuri, jossa periaatteessa kaikki puolueet pystyvät tekemään jopa hallitusyhteistyötä keskenään. Objective systematic. Varmaan verrattuna aiempaan tällaiseen hyvin jäykkään ja hyvätapaiseen poliittiseen kulttuuriin verrattuna Suomi on yhä voimakkaammin polarisoitumassa ja politiikka on tribalisoitumassa. Ihmiset heimoutuvat poliittisesti, ajattelevat, että me edustamme hyvän voimia ja sitten se vastapuoli on taas suorastaan demoninen. I can definitely see extrovert feeling. He's talking about how people, individuals, start gathering groups where they have some kind of values and they start demonizing the other side. This is definitely an extroverted feeling approach. He's not talking about how people have different opinions. He's not talking about statistics. He's specifically talking about how people value differently and how that impacts their life. Ja tavallaan sellaiset reilun pelin säännöt ovat kyllä varsinkin nuoremman polven poliitikoilta. En sano, että unohtumassa, mutta niitä ei enää samalla tavalla pidetä tärkeinä kuin ehkä vanhemman liiton ihmisillä. He is talking about other people's values, but he also talks a lot about fairness. He right now says that young politicians are forgetting the rules of fairness, which I think is an extremely interesting perspective because it is really common for an SFJ and NTP temperament to think that fairness is an inner component of a human being. No jos presidentti on johtaja, niin mitkä ovat 3 tärkeintä arvoa, jotka ohjaavat omaa päätöksentekoasi politiikassa? Alexander Stubb on jotenkin onnistunut sillä tavalla pilaamaan poliittisen keskustelun, että kaikki ovat omaksuneet hänen 3 pointtiaan. Että pointteja pitäisi olla 3. Ymmärrän, mikä ihmeen maaginen luku tämä 3. He is criticizing Alexander Stubb. Now people think that politicians should have 3 main values in this public discussions. But what I think is great in this is that I don't see Jussi Halla-Aho being really extroverted feeling. Also with the students, he is not really like interacting. Right now also, he's talking about fairness as a concept, but he's not talking how to be fair or how important he thinks it is to be fair. And right now also, he really openly criticizes Alexander Stubb. The fact that he can tell his own opinion without having to filter it that much, it really makes me wonder if he's more of an INTP or ENTP rather than an SFJ. I do think that we are getting closer to Jussi's type, and Jussi does not seem extroverted. I think we can already agree that Jussi Halla-Aho is an introverted personality type. He seems really responding in his approach. So I think he is a responding, informing, and systematic. He's either an ISFJ or an INTP. Arvo on siinä mielessä vähän ongelmallinen käsite, että tänä päivänä arvoiksi kutsutaan yhä useammin sellaisia asioita, joita ennen vanhaa kutsuttiin mielipiteeksi tai ideologioiksi. Ja sitten kun mielipiteestä tehdään arvo, niin kaikkien pitäisi allekirjoittaa se kyseinen mielipide tai muuten hän kyseenalaistaa meidän yhteiset länsimaiset tai demokraattiset arvomme. Wow, that comment was pretty abstract. What are your values? Tell me 3 values. He's just like rambling that, well, what is even a value? Value maybe is an opinion that everyone has to agree on. And it seems to be hard for him almost to answer concretely to questions. Like, he seems to be more comfortable with talking from a holistic way. He doesn't maybe want to bind himself into these boundaries of certain concepts. That is definitely common for NTPs specifically. Let's see if we can find another video, but I think we're getting really close. Jos Agricola olisi kokenut saavansa ilmaista itseään rennosti, hän olisi sanonut yksinkertaisesti, keisarilta lähti käsky, kuten mekin.
Raamattu on sittemmin suomennettu moneen kertaan. Kyse ei ole siitäkään, että vanhat käännökset olisivat objektiivisesti ottaen täsmällisempiä tai parempia kuin. Okay, he is an INTP. Jussi Halla-Aho is INTP. Even in this video, he's talking about Bible, you know? He could be telling anything. He is basically just informing of the history of the Bible, and then he has his own opinions, of course. He says, I think the best version of Bible was in 1938, but it was not original and it was not even that good. Blah blah. Like, did you have your own personal attachment to that story, or didn't you have that, you know? Jussi Halla-Aho is obviously informing, systematic, and responding, which means that Jussi Halla-Aho is either an ISFJ or INTP. What ISFJs and INTPs care about is fairness, justice, truth, and community. But the difference between an ISFJ and an ISFJ is that ISFJs prioritize values and community. INTPs prioritize truth and knowledge. Jussi Halla-Aho is not prioritizing community and values. He definitely talks about those because they have the same 8 functions. So they both do care about those things. But Jussi Halla-Aho is not prioritizing community, is not prioritizing values. He's prioritizing knowledge. In addition to that, he obviously has low extroverted sensing. He is not reading the environment or trying to give a good experience for you. And he's definitely not having a super high extrovert feeling because of how he was interacting with the interviewers. So, first politician that I typed to be an INTP. Super interesting. Well, would not have guessed that. So, Jussi Halla-Aho is an INTP. What is the next politician you want me to type? Put below. See you in the next video.